Hello, welcome to EPG Pachala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Writing Letters to Family and Friends, you're going to learn to write informal letters to family and friends, to narrate past experience related to a vacation or a trip. Writing postcards is a way of letting people know that we have thought of them when we were on a vacation. It has become a little old-fashioned nowadays in the age of SMS and social networking apps, but they're still used by some people. Sarah is one of those people who doesn't forget to send her family a postcard from the place where she goes to. She wanted to tell her mother how much fun she was having and sent a postcard to her the night before they were due for Mexico City. And the postcard reads, Querida mamá, ya sabes que okay. Querida mamá, ya sabes que estamos en Tehuacán y lo estamos pasando de maravilla. Hoy es nuestra última noche aquí. Por la mañana fuimos a hacer algo de ciclismo en grupos. Estuvimos 4 horas pedaleando. Después fuimos a un pequeño mercadillo donde te he comprado un collar que te va a quedar súper bien. Voy a mandártelo en cuanto llegue a DF. Te extraño mucho, mamita. Cuídate. Te mando un besote muy gordo desde aquí. A ver si vienes a visitarme pronto, Sara. La dirección es María Pilar Lobo Guerrero, calle Camilo Flamirón, 106, Colonia San Pedro, 64390, Monterrey, NI, México. The above is a postcard, but a carta is much more elaborate. A normal informal letter is divided into 5 parts. So now we are going to see the informal letter and in how many parts they are being divided. So the first part of any informal letter is lugar y fecha, that is place and date. Los escribimos en la parte esquina superior derecha. Ejemplo, 8 de diciembre de 2014 o 8, 12 y 2014. Saludo, that is greeting. So the second part of any informal letter after date and place is the greetings, that is luego saludamos al destinatario y después de escribir el nombre se insertan 2 puntos. That in English we put a comma, but in Spanish we put 2 points, and we can use, for example, querido o querida. Querido for masculine and querida for a feminine. For example, querida mamá or querido Sam. And we can also use hola, which is very informal. So hola can also be used, but it is very informal. Third part of any informal letter is the body, that is el cuerpo. Es la parte más importante de la carta. Al principio preguntamos por el bienestar de las personas y luego les transmitimos la información que le queremos dar a través de la carta. Por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? Y luego escribimos la información de lo que queremos dar a la persona a la que escribimos la carta. And the fourth part after the body of the letter is the despedida. La despedida, which is ending the letter saying goodbye. For example, el cuerpo de la carta termina con el saludo de despedida. Seguimos de coma. So the ending ends with goodbye or la despedida, and here we put a comma. Some of the
sentences or expressions that we can use for this part are te mando un gran saludo o con cariño. Espero noticias tuyas. Te extraño mucho. Mis mejores deseos. Estamos en contacto. Now these are some of the expressions that we use depending on the context or depending on the message that we want to give. And the last part is the your signature and postdata, that is we say postscript, that is PS. In Spanish we write as PD, EPD. So the last part that will be firma y postdata. ¿Y qué son esto? Se firma la carta con su nombre en la parte inferior izquierda tras despedirse. Postdata es un mensaje corto que se utiliza para escribir algo que se nos olvidó escribir en el cuerpo. La abreviatura es PD. As mentioned, in English it is PS, that is postscript. So in this postscript we write something that we forgot to write in the main body of the letter. So any informal letter has got five parts. These parts are lugar y fecha, saludos, cuerpo, despedida y firma y postdata. Tehuacán, 8 de mayo de 2014. Queridos abuelos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Les escribo esta carta desde Tehuacán, que es una ciudad preciosa y estoy segura de que les hubiera gustado mucho. Llegué aquí para pasar el fin de semana con mis amigas. Tomamos un camión directo, pero llegamos cansadísimas. Sin embargo, en el hotel nos dieron la habitación enseguida y nos pudimos relajar un poco antes de salir. Como ya era de noche, no pudimos ver la ciudad mucho. Al día siguiente, nos levantamos temprano para hacer ciclismo. ¿Saben que hice ciclismo de montaña por la primera vez? Fue estupendo. Más tarde pasamos por un pequeño mercadillo donde vendían productos artesanales y ahí, abuelita, le compré un collar lindísimo y para el abuelo un sombrero muy elegante. Espero que les guste lo que les he comprado. Hoy también ha sido un día muy movido. Fuimos a dar una vuelta por la ciudad y visitamos la Catedral de la Inmaculada Concepción. Es majestuosa. No olvidé encender una vela, pero lo que más me gustó fue el convento, que es un edificio muy hermoso de estilo mediterráneo o colonial. Más tarde fuimos al jardín botánico de cactáceas, que está a unos 30 minutos en coche. Es una maravilla. Nunca había visto tantas especies en un solo lugar. Me quedé asombrada. Les mando unas fotos que hice allí. Ya verán cómo es un lugar increíble. Mañana, a primeras horas de la mañana, partimos para DF para seguir con las clases. Uf, qué ganas tengo de verlos. A lo mejor en las vacaciones de verano tendré la oportunidad de visitarlos. Les mando un gran saludo y abrazo, Sara. Fede. ¿Qué tal los cacharritos? ¿No los venden? Son preciosos. So after having seen the letter written by Sarah, now we are going to talk about the types of letters. The first one is informal letters. Cartas informales. Se escriben a los amigos, familiares, incluso a los desconocidos con los que queremos entablar amistades, como las amistades por correspondencia.
Amistad por correspondencia es como pen pals. The first one was informal letter that we write to our friends, our relatives, or to someone with whom we want to have friendship. Cartas de amor. So cartas de amor means love letters. Dentro de la categoría de cartas informales se incluyen las cartas de amor dirigidas a un amado o amada, confesando el amor que se siente del uno y para el otro. So it doesn't need any explanation, as it's very clear what love letters are. Cartas de condolencia, which means condolence letters. Es común escribir una carta de condolencia cuando hay una muerte en la familia o en el grupo de amigos o conocidos. So condolence letters are written when someone died in our family, or when someone died with whom we have friendship or whom we know. Cartas de invitación y de felicitación. So fourth one is the invitation letter or letter sent to someone congratulating for something. Se escriben para invitar a alguien a un evento o felicitarlo por los logros adquiridos respectivamente. Now we are going to see one letter of invitation as an example. So as you can see in the image, the letter says, and I read, Amigo, te invito a mi fiesta de cumpleaños, que se realizará el día 15 de junio a las 18 horas en el roble número 2312, Maipú. No faltes. So this was a letter of invitation, or an example of letter of invitation or invitation letter. The last one is cartas formales. Cartas formales means formal letters. Now you can see examples of all these letters in the e-text. So if you want to read more letters of like more informal letters, or cartas de amor, that is love letters, or cartas de condolencia, that is condolence letters, or cartas de invitación y de felicitación, that is invitation and letters congratulating someone, and cartas formales, that is formal letters, you can refer to the e-text. Ahora aprendamos a escribir una buena carta. So after having seen the kinds of letters and after having read examples of all these kinds of letters, now we are going to talk about how to write a good letter. So we'll start with the paragraphs, which is párrafos en español. Se puede utilizar sangría, pero con la computadora se ha perdido esa costumbre. So, la primera parte importante es escribir en párrafos. Lenguaje informal. El primer párrafo generalmente expresa un saludo seguido de deseos de buena salud. Si estás escribiendo a alguien que conoces muy bien, es mejor tratar de ser amigables. Por ejemplo, ¿cómo se encuentran? También hay que evitar frases como estoy escribiendo esta carta para. Entonces, hay que tener en cuenta el lenguaje. Si el lenguaje es formal o si el lenguaje es o debe ser informal. Y como os explicamos aquí, si estamos escribiendo a alguien que conocemos muy bien, entonces es mejor tratar de ser amigables.
escribir preguntas como ¿cómo se encuentran? También os hemos dicho de lo que tenéis que evitar. Por ejemplo, mejor no escribir, estoy escribiendo esta carta para. El tercer punto importante es mejor emplear el uso coloquial del lenguaje. Por ejemplo, ¿saben que hice ciclismo de montaña por la primera vez? Fue estupendo. Más tarde pasamos por un pequeño mercadillo donde vendían productos artesanales. Y ahí, abuelita, le compré un collar lindísimo. Y para el abuelo, un sombrero muy elegante. Espero que les guste lo que les he comprado. This paragraph was taken from the letter written by Sarah to her grandparents. So the use of colloquialism is apt when you are writing an informal letter. As I mentioned just before, that it depends on the situation whether we are writing a formal letter or informal letter. So if you are writing an informal letter, if you are writing to your close relatives, it is always better to use the colloquial form of the language. And if you are writing a formal letter, so it's very clear that you should not use this. Ortografía y puntuación. So writing and the punctuation. Ten en cuenta que no hay que cometer estos errores porque tiendan a distraer el lector. También usa mayúsculas donde se deba, es decir, en los nombres propios de personas, lugares o cosas, y también tras punto final, punto seguido o puntos suspensivos. Thus, writing and punctuation marks are also very important, because if you make mistakes in this, then it might distract the reader. So you should know where to use capital letters, where to use small letters, where to put comma, where to put full stop, and where not to use all this. Cohesión del estilo y la voz. En las cartas formales se suele utilizar más la voz activa para que la carta suene más coloquial. So the cohesion of style and voice is also very important. So in the formal letters, we normally use the active voice so that it sounds more colloquial. That is for the formal letter. The seventh point, which is also very important, is to ask questions. That is, ask preguntas. So what is this? We are going to see. Además de preguntar por el bienestar del destinatario, es bueno hacerles preguntas sobre otras cosas de su interés personal. Por ejemplo, ¿cómo están mis hermanos queridos? O ¿qué tal el nuevo jefe? ¿Te trata bien? ¿O qué tal el tiempo? ¿O cómo te salieron las oposiciones? ¿Cómo te salieron las oposiciones? Now these questions that I just mentioned are normally for informal letter. So in the formal letter, the questions asked will be completely different depending on the context. So the questions that we have just seen here, for example, ¿cómo están mis hermanos queridos? ¿Qué tal el nuevo jefe? ¿Te trata bien? ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo te salieron las oposiciones? So with these questions you can have a clear understanding that these are meant for an informal letter, because here we are asking about the new boss, about the weather, and how are your relatives, or how are your brothers or sisters. So all these are used in the informal letters.
In the letter, it is also important to use conjunctions to make it sound natural and fluent. Some conjunctions that can be used in letters are es decir. Es decir means it is to say. One example, algunas veces hago novillos, es decir, no voy mucho las cosas porque no me gusta el curso. So it is important, and it will also be useful if you use conjunctions like es decir, which is it is to say. Other conjunctions are puesto que. Puesto que means in as much as or since. One example, puesto que es muy trabajador, saco unas notas muy buenas en el examen. So here it will mean since. So puesto que es muy trabajador, saco unas notas muy buenas en el examen, meaning that since he is very hardworking, he got very good grades in the exam. Another one is por más que. Por más que means although or even though. For example, por más que quiera escaparme de esta condición, no puedo. So, although or even though I want to escape from this condition, I can't. Another one is así que, meaning thus. Example, Rumana tenía gripe, así que tuvimos que dejar las vacaciones a medias. So, así que here is used with the sentence that you just heard. The other one is pues. Pues means then or as. For example, Elena me pidió dinero. Ya le dije, pues trabaja. So, these are few conjunctions which can come very handy while writing a letter. There are others as well. Let's see some more. For example, por lo tanto. Por lo tanto means therefore. Example of por lo tanto, Isabel no quería hacer ciclismo. Por lo tanto, nos relajamos en el hotel. So, this therefore is, no, it's very common a conjunction which is normally used in whatever we write. So, in this sentence, as we just heard about Isabel, this por lo tanto, which means therefore, is used. A pesar de. A pesar de means in spite of or despite. For example, a pesar de reservar la habitación con bastante antelación, no nos las asignaron cuando llegamos al hotel. In this example, you have seen how a pesar de, which means in spite of or despite, is used. Sin embargo. Sin embargo means nevertheless or however. So, sin embargo is also used quite frequently, meaning nevertheless or however. Let's see one example with sin embargo. Cuando hicimos las maletas, metimos todo lo necesario. Sin embargo, yo sentía que faltaba algo. So, in this sentence, this sin embargo is used, which means nevertheless or however. Now, here we have some letters written by famous people like Frida Kahlo. Frida Kahlo was a Mexican painter who wrote this letter to a doctor friend of hers in the USA, and another one to her husband, the famous Mexican painter Diego de Rivera, on their 10th anniversary. So now we are just going to put these two letters for you to read. Queridos Reyes Magos, este año quiero pedir regalos para toda la familia que me han mimado mucho y se lo merecen. Por eso quiero regalarles algo especial para que se sientan únicos.
y que mejor que regalar cositas hechas a mano y de jóvenes diseñadores. Para mi mami, este monedero de piel. Para mi papi, estos gemelos de los Beatles que seguro le encantan. Para mi abuelita, este original alfiletero poético. Para la cineasta, el collar broche de Amélie. Para la más tierna, la muñequita Cecilo. Para la más romántica de la casa, estos preciosos broches. Ah, y para el bebé que se olvidaba, ya sabéis, majestades, que en la habitación de Kate podéis encontrar regalos exclusivos y originales para todos. Gracias sus majestades. The second letter. Queridos Reyes Magos, soy Paula Patiño y este año me he portado fenomenal. Así que pensé en pediros una vivienda con un juego y el centro comercial de Doll y Pocket. Luego podéis traerme cualquier otro regalo que os guste. Muchas gracias y muchos besos. Firmada Paula. Here we have some letters written by famous people like Frida Kahlo, who was a Mexican painter, who wrote this letter to a doctor friend of hers in the USA, and another one to her husband, the famous Mexican painter Diego de Rivera, on their 10th anniversary. So now on the screen you see the first letter written by her. You read it, and then I'm just going to read the letter for you after you have read it. Querido doctorcito, now I'm going to read the letter for you. I hope that you have read the letter by now. Querido doctorcito, te extraño muchísimo. Diego dice que acabará el fresco el día 20 de noviembre y ya nada más. Cuento los días para largarme de aquí. Dime, ¿cómo estás tú? ¿Y qué haces? Dime si me echas de menos. No sabe cómo te agradeceré que me hubieras venido a verme a Nueva York. Te quiero verte tanto. Por lo que tú más quieras, escríbeme y dime si has visto a Diego y cómo sigue de sus ojitos. Te mando muchos besos, tu Frida. Now you are going to see the second letter. You should read this letter before I read it for you. Cuando desperté y dije, Zócalo, ya es tarde para irme a la escuela. 20 de agosto de 1929. Te adora tu Frida. Now, thus in this lesson you have learned las partes de una carta informal. So in this you have seen the various parts of an informal letter. Distintos tipos de cartas informales. So we also seen various types of informal letters. Las conjunciones para mejorar la escritura. We also seen the conjunctions in order to write better. Y también narrar un viaje recién hecho a alguien en cartas informales. And we also seen how to narrate a recent trip to someone in informal letters. So more or less we have in this module seen various informations regarding the informal letters. While explaining this, I have also contrasted it a bit for you with the formal letter, where to what and how to write that as well. Not much in detail, but a little bit, yes. So if you want to know more, or if you want to do more exercises and you want to practice more, or if you want to see more letters, you can refer to the e-text.
Thank you.